Namaste. Namaste. We are sending you our warm greetings from our ecclesias in Poland. போலாண்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரியே கிறிஸ்துக்குள்ளான அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Especially from ecclesia in Warsaw. விசேஷமாக சகோதர சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு எக்லிஷாவிலிருந்து அந்த அன்பை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Also our families and our friends are also sending you our warm greetings. அதேபோல என்னுடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் கூட உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறோம். This is a great privilege and opportunity to have such a wonderful time to spend with you. உங்களோடு கூட இந்த ஒரு சமயத்தை கழிப்பது எங்களுக்கு கிடைத்ததான ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாகவும் பெரும் ஒரு வாய்ப்பாக நாங்கள் கருதுகிறேன். We are happy that we are here. நாங்கள் இங்கு இருப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். You are very kind, very nice brothers and sisters. நீங்கள் மிக நல்ல சகோதர சகோதரிகளாகவும் மிக தயவானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று சகோதரர் சொல்கிறார். Everything here is new for us. இது எங்களுக்கு ஒரு புதுமையாக இருக்கிறது. Food, news, rules on the roads, customs, but when we are gathering in one place, we see no difference between us. அதாவது நம்ம தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக்ஸு அப்புறம் நம்மளுடைய கேதரிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மிக ஒரு புதுமையாக இருக்கிறது எங்களுக்கு. We have the same way of thinking. We have a same way of understanding God's plan. We have the same way of understanding God's plan. அது நம் அனைவரும் கூட தேவனுடைய தெய்வீக திட்டத்தை ஒரே விதமாக நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். On the beginning, I want to share with you about some short informations about brethren Bible students in Poland. இதோட தொடக்கமாக போலாண்டில் இருக்கக்கூடிய பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய சில விவரங்களை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் ஆசைப்படுகிறேன். Poland, it's a small country in the heart of Europe, in the center of Europe. யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய போலாந்து தேசமானது யூரோப் கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம், ஒரு சிறிய தேசம். We are close to Germany, Ukraine. அதான் நாங்கள் ஜெர்மனிக்கும் யுக்ரைனுக்கும் கொஞ்சம் நெருங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம். In Europe, the biggest number of brothers of Bible students is in Poland. ஐரோப்பாவிலே போலாண்டில் தான் அநேக சகோதர சகோதரிகள் அங்கே சபையில் இருக்கிறார்கள். Also in Ukraine. அதே போல யுக்ரைனில் கூட. In Romania. ரொமேனியாவிலும் கூட. Moldova. மோடோலா. And also there are some Germany and France. ஜெர்மன் மற்றும் பிரான்ஸ்லையும் அப்புறம் இங்கிலாந்து தேசத்திலும் கூட அநேக சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள், வேதமானவர்கள், பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். But I want to tell you about the brethren in Poland. ஆனால் கூட நாங்கள் போலாண்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளை பற்றி தெரிவிக்கும்படியாக விருப்பப்படுகிறேன். This is the map of Europe, and you know this map. So all India is almost equal, like all Europe. And in India is much more people than in all Europe. அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகை பார்க்கும்போது முழு யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகைக்கு சமமாக இருக்கிறது. This is Poland, and this is our capital city, Warsaw. இதுதான் போலாண்டுடைய வரைபடம். அதுதான் சகோதரர் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ஷானா என்ற ஒரு இடம், சகோதரர் வசிக்கக்கூடிய இடம். In most of the biggest cities in Poland, we have ecclesias. போலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பட்டணமாக இருக்கிறது. அங்கே நம்முடைய எக்லீஷாவும் இருக்கிறது. This is our capital city, Warsaw. அதே நேரத்தில் அதுதான் நம்முடைய போலாந்து தேசத்துடைய ஒரு தலைநகரமாக கூட இருக்கிறது, கேபிட்டல் சிட்டி. We have ecclesias in this city, this city, this city, here, here, here. But most of the numbers, the biggest numbers of ecclesias are in the south of Poland. அதாவது போலாண்டில் சகோதரர் குறிப்பிட்டதான் அநேக இடங்களில் கூட வேதமானவருடைய சபைகள் அங்கே கூட காணப்படுகிறது. The biggest ecclesia is in Krakow. அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு எக்லீஷா இந்த கிராக்கோ என்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கிறது, மிகப்பெரிய எக்லீஷா. We have unity. All the ecclesias are in unity. எல்லா சபைகளும் ஒருமையோடு இருக்கிறார்கள்.
The number of brothers, of members in Poland is about 1,800. அதாவது மொத்தமாக போலாந்து தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் 1800 பேர் இருக்கிறார்கள். The number of ecclesias is about 55. 55 எக்லீஷியாக்கள் அங்கே இருக்கிறது. We have one headquarter in Krakow, in our the biggest ecclesia. ஒரு தலைமை சபையானது அது கிராக்கோ என்கிற ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது. Brothers in Poland, we are publishing 3 Christian magazines. அது போலாண்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் 3 மந்த்லி மேகசின்ஸை அவர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்கிறார்கள். 2 of them they are for elders, for adults. இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த 3 இது நாம் பார்க்கிற மேகசின்ஸ். We also have some magazine for youth, for kids. அது வாலிபர்கள் கூட சில மேகசின்ஸ்களை சகோதரர்கள் வெளியிடுகிறார்கள். This is a new building in Krakow, our headquarters. We built it about 5 years ago. தலைமை சபையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராகோன்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய கட்டடம் இது அந்த கிராகோன்கிற ஸ்தலத்தில் இருக்குது. இது சமீபத்தில் கட்டப்பட்டது. We have also a home for old brothers and sisters, also for who are not able to live alone, and sometimes their families are not able to take care of them. Then the brother and I taking them to our Bethany, and then the brothers and sisters they are caring about them. அதாவது உதவி இல்லாத சகோதர சகோதரிகளுக்கு, வீடு இல்லாதவர்கள் மற்றும் கவனிக்க முடியாத சகோதர சகோதரிகளுக்கு கூட சகோதரர்கள் ஒரு இல்லத்தை வீடை கூட கட்டி இருக்கிறார்கள். அது அந்த இடத்துல அந்த பெத்தானியானக்கூடிய ஒரு ஹோம் ஃபார் தி எல்டர்லி, வயதானவர்களுக்கான ஒரு வீடு அங்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறது. This is ecclesia in Białystok. I was born in this city, in this ecclesia. I was grew up in this ecclesia, and in this ecclesia I have decided about my consecration. இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த ஒரு எக்லீஷியாவில் தான் சகோதரர் இருக்கிறார். அங்கே தான் அவர் பிறந்த ஊர் கூட. அங்கே தான் அந்த சபையில் தான் சகோதரர் வளர்ந்தார் என்று கூட இங்கே பார்க்கிறோம். Also in this ecclesia I could start my service as a deacon and also as an elder. அதாவது இந்த ஒரு எக்லீஷியாவில் தான் சகோதரர் அவர்கள் டீக்கனாகவும் இப்போது எல்டராக கூட அங்கே பணிபுரிந்து இருக்கிறார். This is a building of our current ecclesia in Warsaw. இந்த வார்சாவில் இருக்கக்கூடிய எக்லீஷியாவுடைய கட்டடம் அது. A bit similar to this ecclesia. இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கிறது இந்த நம்முடைய எக்லீஷியாக்கு. On the ground we have a main hall when we are gathering. கீழே எல்லாரும் கூடுகிறதானக்கான ஒரு இடம் இருக்கிறது. On the first floor and the second floor there can live brothers and sisters, especially young ones and students who are taking care about all the building and about the garden. அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் மற்றும் செகண்ட் ஃப்ளோரில் அந்த பில்டிங்கை பார்த்து கொள்ளக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள். So the ecclesia in Warsaw is first Bible student ecclesia in Poland. போலாந்து இந்த வருஷால இருக்கக்கூடிய எக்லீஷியா தான் போலாந்து தேசத்திலே முதல் எக்லீஷியாவாக இருக்கிறது. It was founded in 1905. அதாவது 1905 வருஷத்துல அந்த எக்லீஷியா ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. In 1910 it was visited by brother Charles Russell. 1910 வருஷத்துல சகோதரர் ரசல் அவர்கள் அந்த ஒரு எக்லீஷியாவை அவர் சந்தித்திருக்கிறார். Currently our ecclesia has about 70 members, of whom 42 are consecrated. இப்போதைக்கு இந்த சபை நம்முடைய சபையில் 70 சகோதர சகோதரிகளும் அதில் விசேஷமாக 42 பேர்கள் கான்சிக்ரேஷன் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தான் தேவனோட உடன்படிக்கை செய்து கொண்டவர்கள். This is the place, some part of our place when we are sitting. இதான் அவருடைய எக்லீஷியாவில் ஒரு பகுதி. Those are our servants in our ecclesia. 3 of them they are elders. This is brother Daniel, brother Paul. He is the leader of our ecclesia. You know this brother? And this is deacon brother Matthew. இங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் ஊழியர்கள்
அந்த மூன்று சகோதரர்கள் எல்டர்களாக இருக்கிறார்கள், ஒருவர் டீக்கனாக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். After the meeting, after discourse, after studying a Bible or volumes, we have also such a nice custom as you that we are having a meal together after meeting. அதாவது மீட்டிங் முடிந்த பிறகு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து நாங்கள் உணவு உண்பது வழக்கமாக இருக்கிறது. Those brothers sisters, they are parents of Sister Anna. சகோதரி ஹானாவுடைய parents. There are sisters who are caring about small kids, boys and girls. We have also classes, Sunday classes with kids. இந்த சகோதரிகள் தான் அதாவது சபையில் இருக்கக்கூடிய சிறிய பிள்ளைகளுக்கான பாடங்களை நடத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். We are also caring about the youth, about teenager, about students, and in Poland we are trying to have every month one big meeting for young Bible students. அதாவது நாங்கள் வாலிபர்களையும் அதாவது இளம் வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களை கூட நாங்கள் கேர் எடுக்கிறோம். அது விசேஷமாக மாதத்தில் ஒரு முறை அவர்களுக்கான ஒரு மீட்டிங் வைப்பதற்கு கூட நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். So the biggest ecclesias, they are trying to invite young brothers and sisters for that kind of meeting. This is one of this meeting in ecclesia Divgoraj. சில நடைபெற இருக்கக்கூடிய சில மீட்டிங்கில் இந்த வாலிபர்களை கூட நாங்கள் அழைப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது. This is how baptism in Poland look like. In Poland, usually we've got occasion to give a baptism in lakes or in rivers, just only for 2 months. You know why? Because of the climate. Because this is the possibility of that is only in June, July, sometimes also in August. Because in other months the weather is too cold. Then if there are some volunteers to take a baptism, then we are also having some swimming pools. But most of brothers and sisters would like to take a baptism in a river, like this. இந்த போலாந்து தேசத்தில் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஞானஸ்தானத்துடைய படங்கள். ஸோ போலாண்டில் விசேஷமாக பார்க்கும்போது வருஷத்தில் 2 முறை தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏனென்றால் அங்கே ரொம்ப குளிர் பிரதேசமாக இருக்கிறதுனால அங்கே மிக குளிராக காணப்படுகிற காரணத்தினால வருடத்தில் 2 முறைகள் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். We came to India this time for a wedding. Maybe some of you know this brother D'Souza. This is sister from our ecclesia. They met at the last international convention in Poland, and they decided to get married. So we were last week, last Sunday at the wedding in Coimbatore. அதாவது நாங்கள் வந்தது எங்களுடைய திருமணத்துக்காகத்தான் நான் வந்திருந்தோம். இந்த சகோதரர் உங்கள் அனைவருக்கு தெரிந்திருக்கும். நம்முடைய சென்னை கோயம்புத்தூர் எக்லீஷாவை சார்ந்த சகோதரர் டிசோஸ் அவருடைய பெயர். அந்த சகோதரி நம்முடைய சகோதரி அண்ணாவுடைய எல்டர் சிஸ்டர், அவருடைய அக்கா. அவருடைய திருமணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்திருந்தோம். அந்த சகோதரர் போலாந்து தேசத்தில் நடைபெற்ற இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷனுக்கு வந்திருந்த போது எங்களிடத்தில் பரிச்சயமானார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So if someone has a problem with finding a good wife or good husband, then we inviting you for our international convention in Poland. இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷனில் உங்களை நாங்கள் வரவேற்பதில் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் கூட நடைபெறுகிறதாக இருக்கிறது. This is brother Marek Sikorak. He was here in India 10 years ago. He's my uncle, and about you brethren in India. He was showing us a lot of pictures. He said a lot of stories, and he was trying to convince us to visit India. Okay, இங்கே சொல்லப்பட்ட சகோதரரும் சகோதரியும் சகோதரியுடைய அங்கிள் அவர் 10 வருடத்துக்கு முன்னதாக இந்தியா வந்திருந்தார். இங்கிருந்து அநேகருடைய படங்களை ஃபோட்டோ பிடித்து கொண்டு போய் சகோதருக்கு காண்பித்தாராம். அதே நேரத்தில் அவர் கூட இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு கூட இவரை கூட சகோதரை கூட அழைத்திருக்கிறார் என்று நாம். This is
our parents. This is my parents. இவர்கள் தான் சகோதரருடைய பெற்றோர்கள். They are sending you Christian greetings. அவர்கள் உங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க சொன்னார்கள். And this is my wife's parents. They are also very interested about you and waiting for information about you. அதாவது அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடியவர் சகோதரருடைய மனைவியார். And that's all. Thank you. Thank you, brothers and sisters. If you've got any questions, I will try to give you some answer. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சகோதரத்தை கேட்கலாம். சகோதரர் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறார். No? Okay. If not, yes. How far? Auschwitz. Auschwitz is. I can show you. Oh. No, go back. Go back. First slide. First slide. On first slide. Yes. From the beginning. Beginning. The map of Poland. Yeah, also. Auschwitz is very close to our biggest glacier, to Krakow. It's about 1 hour by car. It's about 100 kilometers, something like that. This is, I know the Auschwitz is a very well-known place. It's very sad place, as you probably understand. It's a camp, Nazis camp, prepared to kill many of Jews. Also, many Polish people died in this place. Okay. Any other question? No. If not, brothers and sisters, I would also like to share with you with one topic. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, உங்களோட ஒரு தலைப்பின் கீழே உங்களோட தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் ஆசைப்படுகிறேன். Especially young people may be tempted in some way. அது விசேஷமாக வாலிபர்களுக்கான இந்த பாடம், அதாவது வாலிபர்களுக்கான அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளை பற்றின ஒரு பாடமாக இருக்கும். I would like to also show you that we are living in a very special time. அதை நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலமானது மிக விசேஷமான ஒரு காலமாக இருக்கிறது. And the time is near. ஆனால் அந்த காலம் மிக சமீபமாக இருக்கிறது. Some problem? ஒரு நிமிஷம், இது அங்கே இது ஹேங் ஆகுது. one second இது ரன் பண்ணது. I'm sorry, brother, for this technical problem. Okay. Oh, now it works. Thank you. I want you to understand the difference between humans' wisdom and God's wisdom. அதாவது தேவ ஞானத்துக்கும் மனிதனுடைய ஞானத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன்.
to understand in what kind of time now we are living, you need to look at this picture. அதாவது நம்ம எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் என்பதை இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கலாம். Look about the number of world populations, how it's grown quickly. அதாவது இந்த ஒரு காலப்பகுதியில் அநேக விஷயங்கள் மிக சீக்கிரமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். For such a long time, for a few thousand years, the number of people was very small. அதாவது இந்த ஒரு காலப்பகுதிக்குள்ளாக நாம் பார்க்கும்போது மனிதருடைய வளர்ச்சிகள் மிக குறைவாக இருந்திருக்கிறது. ஆனால் இப்போது இருக்கிற காலகட்டத்தில் மிக சீக்கிரத்தில் ஒரு உயர்ந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. It's also connected with growing of human knowledge. அதாவது இதை நாம் பார்க்கும்போது மனிதனுடைய ஞானம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்குது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். We know that there was few industrial revolutions. அதாவது இங்கே நாம் பார்க்கும்போது அநேக இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் புரட்சிகள் நாம் இங்கே பார்க்கலாம். It starts from 7th century. 17ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. That was the first. It came from England. முதலாவது நம்ம அது இங்கிலாந்து தேசத்திலும் ஸ்காட்லாந்து தேசத்திலும் தான் இந்த புரட்சி ஆரம்பித்திருக்கிறது. There was also second revolution. அது இரண்டாவது புரட்சி நாம் பார்க்கும்போது when the people developed something like dynamite, telephone, electricity. அதாவது இரண்டாவது புரட்சியில் நாம் பார்க்கும்போது டைனமோ, டெலிஃபோன், எலக்ட்ரிசிட்டி போன்றவைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And now we are living in a time of third technical industrial revolution. அதாவது நம்ம இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான காலமானது மூன்றாவது, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்றால் அது புரட்சி நாம் பார்க்கிறோம். கண்டுபிடிப்புகள். Who is studying IT? யாரு ஐடி படித்திருக்கிறீர்கள்? No of you. ஐடி there is that kind of Moore law. அதாவது இங்கே மோர்ஸ் லா என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. He was a scientist and he said, அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட். a very interesting law. மிக இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு லா அது. that computing power and human knowledge also doubles every 24 months. Imagine that, every 24 months human knowledge doubles. அதாவது கம்ப்யூட்டருடைய ஒரு வல்லமையை நாம் பார்க்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் 24 மாதங்களுக்கு டபுளாக அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். It's very hard to understand. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக கடினமாக இருக்கிறது. You can see on this picture how the world changed. Who knows how to calculate on this? You know what's that? இந்த படத்தை நாம் பார்க்கும்போது எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். You know that, but kids, do you know what's that? எப்படி அந்த காலங்களில் கணக்கு பண்ணுவார்கள் பிள்ளைகள். I also seen this only in the museum. இதை நான் மியூசியம்ல தான் பார்த்திருக்கிறேன். But human intelligence is growing, slowly growing. மனித ஞானமானது வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. But as you can see, something happened in year 1950. 1950க்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் the growth of artificial intelligence has started. செயற்கையான அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், அது ஞானம் பெற்றவர்களுடைய வளர்ச்சி நாம் பார்க்கலாம். The scientists, they are saying that in 2023 both of this intelligence will be equal. அதாவது 2023ஆம் வருஷத்துல நாம் பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரு வளர்ச்சியில் ஞானத்தின் வளர்ச்சியில் ஒரு சமநிலையை பெற்றிருப்பார்கள். Look at what kind of time we are living now. நாம் பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்ட காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள். We can see that there is, especially in US, in Europe, in other countries, the solar energy is also developed. சோலார் எனர்ஜி எனக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் நாம் பார்க்கும்போது ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். What's the difference developed in medicine? மருத்துவ துறையில் கூட நாம் பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை நாம் பார்க்க முடிகிறது. You know why I'm talking about that? Now I want you to understand one
thing. அதான் நான் இதை குறித்து பேசுவது என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை குறித்து புரிந்து கொள்ளும்படியாக நான் எதிர்பார்க்கிறேன். When was the beginning of diseases and death? When? அதாவது எப்போது டிசீஸ், எப்போது நோய்கள் எல்லாம் மிக அதிகமாக தொடங்கி இருந்தது? Because of what it came to the world? எப்படி அது இந்த உலகத்துக்கு வந்திருந்தது? Adam sin. Yes, that's right. Correct. And then God said in the first Genesis chapter 2 verse 17. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம 117. 1ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்துல, ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். The God said, "But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for then you will eat from it, you will certainly die." தேவன் அங்கே சொல்லியிருந்தார், அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்க வேண்டாம், அதை புசிக்கும் நாளில் நீ சாகவே சாவா என்று கட்டளை கொடுத்திருந்தார். Yes. But people are saying, we will stop death by our own. We don't need God's help. People are saying, scientists are saying, we will stop death, we will stop diseases without God's help. ஆனால் இங்கே இப்போ இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால், இந்த பூமியில் வரக்கூடியதான நோய்களை, எல்லாவற்றமான கஷ்டங்களை கூட நாங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்று இப்போது சயின்டிஸ்டுகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And now they are able to cure diabetes. அதாவது இப்போது டயாபெட்டிஸ் என்ற நோய்களை கூட அழிக்க அவர்கள் திறமை பெற்றிருக்கிறார்கள். Small kids can hear. Small kids. They are deaf. காது கேட்கக்கூடியவர்களும் கேட்க செய்கிறார்கள். சாரி. They are also able to cure genetic diseases. ஜெனடிக் என்னக்கூடிய அந்த டிசீஸை கூட அவர்களால் இப்போது சுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஞானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் இப்போது இருக்கிற சயின்டிஸ்ட். Look what God said to Eva. ஏவாளுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்று இங்கே பார்க்கும்போது, in Genesis chapter 2nd chapter verse 17. We read that. 3:16. 3ஆம் அதிகாரத்தில், ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிங்க. 3:17. Yeah. அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி, நீ கர்ப்பவதியாய் இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய், உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார். God said that women will feel very painful, huge pain when they are giving birth to children. இங்கே நம்ம ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல தேவன் ஏவாளுக்கு சொல்லியிருந்தார், நீ வேதனையோடு கூட பிள்ளை பெறுவாய் என்ற ஒரு சாபத்தை கொடுத்திருந்தார். But scientists, they are saying, no, we are going to stop that. ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார், நாங்கள் அதை கூட தடுத்து நிறுத்துகிறோம். We are going to neutralize God's curse. அதாவது தேவனுடைய இந்த சாபத்தை எங்களால் அதை மாற்ற முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். What else? In Genesis, the next verse, God is saying, அடுத்த வசனத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார், பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி, நீ உன் மனைவியின் வார்த்தையை செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும், நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிப்பாய். So now you can understand that God said that the soil would be produce thorns and thistles. தொடர்ந்து இந்த வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது ஆண்டவர் எங்கள் ஆதாமு கொடுத்த சாபமானது பூமி உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிப்பு என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார். But scientists, they developed some plant protection products. அதாவது இப்போது இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்டுகள் கூட இப்போது அந்த செடிகள் வளர்வதற்கான சில கண்டுபிடிப்புகள் கூட அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். And they are saying, we will stop that curse. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், இப்போ இப்படிப்பட்ட சொல்லப்பட்ட சாபங்களை கூட நாங்கள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்று. We don't need God to help us. எங்களுக்கு தேவனுடைய உதவி தேவையில்லை என்று இப்போது அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And thanks to all of this, the longness of human life is
growing up. அது மனிதனுடைய வாழ்க்கையானது மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கலாம். The growth has started in the 9th century. 19ஆம் நூற்றாண்டில் தான் அவருடைய வளர்ச்சி மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. Before, human was living about 40 years old. If someone was older, he had to be very healthy. A lot of small children died, especially on the first days. A lot of small children were dying before. Now medicine keeps them alive. So அதாவது இந்த கால பகுதிக்கு முன்னாக பார்க்கும்போது அநேக சிறு குழந்தைகள் அவர்கள் செத்து இருக்கிறார்கள் என்று இந்த கணக்குகள் நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த காலத்துக்கு பிறகு அதெல்லாம் தவிர்க்கப்படுகிறதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். now people are able to live longer. இப்போது இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இன்னும் அதிகமான காலங்கள் வாழ முடியும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Look at this building. இந்த ஒரு கட்டடத்தை பாருங்கள். This is in Dubai. இது துபாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கட்டடம். புர்ஜ் துபாய் என்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய This is the highest building in all world. உலகத்திலேயே இதுதான் மிக உயர்ந்த கட்டடம். Do you remember some history from the Bible when people build up such a huge building? நீங்கள் பைபிளிலே ஒரு விஷயத்தை நினைவு கூறுகிறீர்களா? அதாவது ஒரு கட்டடத்தை வேதத்தில் கட்டினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அந்த இடம் வந்து பாபேல். Yes. There is a lot of skyscrapers in the world. There is a lot of skyscrapers, building in the world. People would like to show their power, how they are. அதாவது அந்த கட்டடங்கள் என்னை காண்பிக்கிறது என்றால் மனிதர்களுடைய தங்களுடைய ஞானத்தையும் தங்களுடைய திறமைகளை அதை காட்டுகிறதாக அவங்க பார்க்கிறோம். There is huge knowledge in psychology, in self-driving cars. This is completely new things. Our world is changing very quickly. இப்போது நாம் பார்க்கும்போது நிறைய மாற்றங்களை நாம் பார்க்கிறோம். வளர்ச்சிகள், சைக்காலஜி, நியூராலஜி, குளோபலைசேஷன், இப்படிப்பட்ட இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனித குலம் மிக வேகமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. We don't believe this is coincidence. இது வந்து ஒரு இன்சிடென்ஸாக நடந்தது ஒன்றல்ல. Even the possibility to communicate with English language. This is something new for us in Poland, for example. இப்போது நம்ம பார்க்கும்போது வெவ்வேறு பாஷைகளில் ஒருவரோடு தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது. இப்போது So, is human knowledge is an opportunity or threat? What do you think? அதாவது மனிதனுடைய ஞானமானது வந்து அது ஒரு நமக்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறதா இல்லை அது வந்து ஒரு பயமாக இருக்கிறதா? What do you think? Right? பயமாக இருக்கு. Okay. I think that knowledge is just only a tool. It's only a tool. For example, like our cell phones. அறிவானது வெறும் அது ஒரு கருவி மாத்திரமே. உதாரணமாக நம்முடைய செல்போன் இருக்கிறது போல. We should decide in which way we will use that. ஆனால் நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை குறித்து. So, but that kind of wisdom, what's the human kind of thinking? மனிதர்களுடைய எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் என்றால் is different than thinking that God's wisdom, God's mind. தேவனுடைய நினைவுக்கு வித்தியாசமாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், அவர்கள் யோசனை பண்ணுகிறார்கள். Let's see what conclusions have scientists, and compare that with God's wisdom, God's law. அதாவது இந்த சயின்டிஸ்டுகளுடைய ஒரு முடிவு நம்ம என்னவென்று பார்க்கலாம். தேவனுடைய ஒரு ஞானத்துக்கு முன்பாக நம்ம ஒத்து பார்க்கும்போது Why I'm talking about that? ஏன் அதை குறித்து நான் இப்போது I'm talking about that because in Poland that kind of spirit is coming, and we see the acting of that kind of spirit in our country. அதாவது இங்கே போலாந்து தேசத்தில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆவி அங்கே மிக எல்லாரிடத்திலும் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அதாவது ஏத்திஸ்ட் என்ற, அதாவது தேவன் இல்லை என்ற ஒரு மனநிலைக்கு
மனிதர்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். It came from United States. அது யுனைடெட் ஸ்டேட்லேருந்து வந்தது. It came from Western Europe. அது வெஸ்டர்ன் யூரோப்பிலிருந்து வந்ததுவைகள் அனைத்தும். People are rich. மனிதர்கள் மிக பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். They think that they are very wise. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் மிகவும் ஞானம் பெற்றவர்கள் என்று. And they are trying to make us to show us like fools. அதாவது நம்மை அவர்கள் நினைக்கிறார் நம்மை அதாவது முட்டாள்கள் என்று அவர்கள் காண்பிக்க நினைக்கிறார்கள். நம்மை அதாவது பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபூல்ஸ், தேவனை நம்புகிறவர்கள் ஃபூல்ஸ். யா, அதாவது மனிதர்கள் அவங்களுடைய ஞானத்தில் அப்படியாக யோசிக்கிறார்கள், நம்மை பைத்தியக்காரர்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். They are saying that there was no creations of the world by God. அதாவது இந்த உலகமானது அண்ட சரசங்கள் தேவனால படைக்கப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Probably some of your children their teacher may told them that there was some kind of Big Bang theory. அதாவது இங்கே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய டீச்சர்கள் பிக் பேங் தியரி என்னக்கூடிய இந்த ஒரு பாடத்தை கற்பித்திருப்பார்கள். That there was no creation of human by God. அதாவது மனிதர்களை தேவன் படைக்கவில்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். God, the life was created by itself. அதாவது அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதெல்லாம் தானாக வந்துவிட்டது என்று. And the evolution is taking place without God's plan, without God's acting. அதாவது பரிமாண வளர்ச்சி எவல்யூஷன் அதன்படி பார்க்கும்போது எல்லாம் தானாகவே வந்துவிட்டது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். We understand the sickness and death, they are a result of Adam's sin. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அதாவது பாவமும் இந்த நோய்கள் அனைத்தும் ஆதாமுடைய பாவத்தினால் வந்தது என்று நம் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். But they are saying that it's just a genetic defects. ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவை அனைத்தும் ஜெனட்டிக் என அந்த வரக்கூடிய சில டிஃபெக்ட்ஸ் குறைபாடுகள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். So there is no reason to change our characters. அதாவது நம்முடைய குணங்களை நம்முடைய எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். We also understand that the end of this world is near. நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த உலகத்துடைய முடிவு மிக சமீபமாக இருக்கிறது என்று. But they are saying, don't worry. The world will be the distance of the end of this world is completely unimaginable. அதாவது அவர்கள் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்துக்கு முடிவு வராது, நீங்கள் யாவரும் கவலைப்பட வேண்டாம், அது இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். It will take millions of lives. அவர்கள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வருஷங்கள் அது இருக்கும் என்று அவர்களுடைய கணிப்பு. We also believe in resurrection. This is one of the most important points for our faith. நம் அனைவருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு விசுவாசம் என்னவென்றால் நம் அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் இன்னருக்கு உயிர்த்தெழுதல் இருப்பது என்பது நம்முடைய விசுவாசமாக இருக்கு. But some people may come who will say that there is no life after death. ஆனால் அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் செத்த பிறகு மறுவாழ்வு கிடையாது என்பது. They don't believe in existence of God, angels, also Satan. அவர்கள் தேவன் இருக்கிறார் என்றும் தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் சாத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறதில்லை. They don't believe in any spiritual beings. அதாவது ஆவிக்குரிய ஜீவிகள் இருப்பதை அவர்கள் விசுவாசிப்பதில்லை, நம்புகிறதில்லை. For us, Bible is the best source of knowledge, of understanding how our world works. அது நம்ம நன்றாக தெரியும். வேதத்தினுடைய அறிவு, வேதத்தின் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த உலகம் எப்படி அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு அனைவருக்கு இருக்கிறது. But some of them may say that this is just a legend, they're just a myth. இதெல்லாம் அப்படியே தற்செயலாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள். So there is some kind of paradox that these people are saying that such a for example Bible student, Christian, who understand God's plan and God's will, that we are a fool. They are wrong. They are totally wrong. அது அநேகர் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கும்போது பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் சொல்லும்போது அநேகர் நம்ம என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் நம் அனைவரும் அவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள், முட்டாள்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.
Do you know this verse from Psalm? இந்த வசனம் சங்கீதம் 53:1 நாம் பார்க்கலாம். The fool hath said in his heart, there is no God. 53:1 வசனத்தை பார்க்கும்போது தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது. This word fool, do you know who was Nabal? இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஃபூல், முட்டாள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நபால் என்ற ஒரு வார்த்தை. You know who was Nabal? யார் நபால் என்று தெரியுங்களா? From the history of David. He was the husband of Abigail. அதாவது அந்த நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஹிஸ்டரி தாவீதுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது அபிகாயிலுடைய கணவர் நாபால் தெரியுங்களா? அவன் ஒரு மிக பணக்காரனாக இருந்தான். He was merciless. அவன் இரக்கம் இல்லாதவனாக இருந்தான். Self-righteousness. சுயநீதியை உடையவனாக அவன் இருந்தான். It looked like today's successful man. அதாவது அவன் நினைத்திருந்தான் அவன் தான் மிக வெற்றிகரமான ஒரு மனிதன் என்று. Some kind of businessman. அவன் மிக பெரிய ஒரு வியாபாரியம் கூட இருந்தான். But we know how his life has ended. அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி முடிவுற்றது என்பதை நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். He was punished by God. தேவனால அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So there are also some tricks for us. நமக்கும் சில பயங்கள் இருக்கிறது. Sometimes a huge amount of knowledge, also knowledge, may be some kind of. நமக்கு கூட வேதத்துடைய அறிவு சில நேரங்களில் நம்மை கூட பெருமை கொள்வ செய்கிறது. Because of pride. அது பெருமையின் காரணத்தினாலே. Apostle Paul is saying that knowledge puffs up. இங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் கொரிந்தியர் 8:1 சொல்லுகிறார், அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் என்று சொல்லி. Why love builds up. அது வந்து நமக்குள்ள ஒரு அன்பை நாம் கட்டப்பட வேண்டும். There also it may be some jealousy between brethren in ecclesia. அதாவது சகோதரர்களுக்குள்ளே கூட நாம் பார்க்கும்போது ஜெலசி அதாவது பொறாமை கூட நாம் பார்க்கிறோம். Especially when there are difference between the educations between brethren. சகோதரர்களுக்குள்ளே படிப்பில் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகள் இருக்கும்போது அநேகருக்கு இந்த ஒரு பொறாமை கூட ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Sometimes we may just treat God's word only as a source of information. அதாவது சில நேரங்களில் அநேகர் தேவனுடைய வார்த்தையை வெறும் அறிவுக்காகத்தான் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள். And not fulfill God's law in our lives. ஆனால் தங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் உணர மறுத்து விடுகிறார்கள். Sometimes we can respect opinions of scientists more than opinion of our brothers and sisters. அதாவது சில சமயங்களில் விஞ்ஞானிகளுடைய ஒரு ஞானத்தை தான் நம்ம பெரிதாக சொல்லுகிறோம். நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் சொல்லுவதை விட சயின்டிஸ்ட் அவர்கள் சொல்லுகிறதை தான் நாம் பெரிதாக நாம் நம்புகிறோம். Sometimes if we are very well educated, சில நேரங்களில் நம்ம மிக படித்தவர்களாக இருக்கலாம். Then we are putting too much pressure about work, some human affairs, our careers. அதனால நம்ம நம்முடைய வேலைகளிலும் அப்புறம் மனிதனுடைய சில வேலைப்பாடுகளில் நம்ம அதிகமாக நம்முடைய எஃபர்ட்களை நம்ம பிரயாசங்களை நம்ம அதில் பயன்படுத்துகிறோம் நம்முடைய பிரயாசங்களை. And we may forget about our brothers and sisters. And we can forget about our. அதாவது நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை நாம் மறந்து விடுகிறோம் அந்த பட்டிவிட்ட நேரங்கள். எப்போதும் வேலை என்றும் மற்ற உலக காரியங்களிலே அதிகமாக நம் நேரங்களை நம்முடைய நாலேஜை நம்ம பயன்படுத்துகிறதுனால அநேக சமயங்களில் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை நாம் மறந்து விடுகிறோம். I also warn you about the atheism. நாங்கள் உங்களிடத்தில் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறோம். அதாவது இந்த தேவன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஏத்திசம் என்னக்கூடியதை குறித்து. In this way Satan is acting in Europe. இந்த வழியாக தான் சாத்தான் ஐரோப்பாவிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் தேவன் இல்லை என்று சொல்லி. And probably in time it will also start acting here. இங்கே கூட சில சமயங்களில் நம்ம மத்தியில் கூட அது நம்ம அதாவது நம்மை கூட அது தாக்கக்கூடும். Also there are difference between teaching from the Bible and modern psychology. அதாவது
வேதத்திலிருந்து நம்ம படிப்பது கற்றுக் கொடுப்பது பற்றியும் இப்போது இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி. We understand that God is in the center. He is the most important creator. பைபிள் நம்ம என்ன படிப்பிக்குது என்றால் ஆண்டவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் மையமாக இருக்கிறார். But psychologists, they are saying human is in the center. ஆனால் சைக்காலஜி என்ன சொல்லுது என்றால் மனிதன் தான் எல்லாவற்றுக்கும் மையமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி. We understand that all of us, we need God's grace. நாம் எல்லாவற்றுக்கும் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. We need His help. அவருடைய உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. But scientists are saying that we should be self-confident. அதாவது நாம் சுய நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகவும் சுய வளர்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் என்று அது நமக்கு போதிக்கிறது. We also understand that every human has a sinful nature. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் எல்லா மனிதர்களும் பாவ சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்று. And we can only change that with Jesus Christ's help. அதாவது அந்த ஒரு பாவ சுபாவத்தை நம்முடைய ஆண்டவருடைய இயேசுடைய உதவினால தான் அதை மாற்ற முடியும். But they will say you that humans are good. ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மனிதர்கள் எல்லாரும் நல்லவர்கள் என்று சொல்லி. அதாவது மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். We understand how sin is dangerous. அது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் பாவம் இவ்வளவு ஆபத்தானது என்று. But they are not using a word sin. There is nothing like sin. அதாவது அவர்கள் பாவம் என்ற ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. பாவம் என்ற ஒன்று இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். They will use some different words, but they don't like the word sin. ஆனால் அவர்கள் வேறு விதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் பாவம் என்ற வார்த்தை அவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. For example, we understand that homosexuality is a sin. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஓரின சேர்க்கை ஒரு பாவம் என்று. And they will say that this is some kind of disorder or variant of norm. ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது சரீரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு டிசார்டர் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். We understand that our goal is eternal life in kingdom of heaven. நமக்கு தெரியும் நம்முடைய இலக்கு நித்திய ஜீவனை பெறுவது தான் நம்முடைய இலக்காக இருக்கிறது. But people will start to tell us that we should put a pressure for our careers and our success. ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த உலகத்தின் காரியங்களில் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதை தான் அவர்கள் இலக்காக வைத்திருக்கிறார்கள். That there is only one life. Just take it and use your life for whatever you want. அதாவது இப்ப இருக்க ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் நமக்கு இருக்கிறது. அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். There is no word in scientists speaking like sanctification. பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று கூடிய ஒரு வார்த்தையை சயின்டிஸ்ட் பயன்படுத்துவது கிடையாது. They will try to convince you to fulfill your desires. அதாவது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய ஆசைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி. About traveling, visiting some exotic places. அதாவது நீங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் எங்கே வேணாலும் அதாவது வேறு தேசங்களுக்கு போவதும் டூர் போன்ற ஒரு விஷயங்கள் உங்கள் மனது விருப்பப்படுவதெல்லாம் சொல்லலாம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். About caring about your bodies. உங்களுடைய சரீரங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வது. Buying new cars. அதாவது புதிய புதிய கார்களை வாங்குவது. We understand that God's law is so important in our life. நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் தேவனுடைய கட்டளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று. But they will say no, this is old. It is not actual now. ஆனால் அவர்கள் சொல்கிறார் அது தேவையில்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். We will have our own rules. ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஒரு சட்டங்களை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். There will be also a difference in, for example, with raising your kids. நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம வளர்ப்பதிலே Bible is teaching how discipline is important. அதாவது ஒழுக்கமானது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. But they will say that stress-free education and discipline like in Bible. அதாவது பைபிள்ல போல அவர்களை நம்ம மிக அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது என்று அவர்கள் போதிக்கிறார்கள். So as you can see, there is a lot
a lot of differences between us as a Christian and scientists. அதாவது நமக்கும் சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகளுக்கும் அநேக வித்தியாசங்கள் இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So I want you to have another goals, not like the scientists. Goals. Yeah. First one, I want you to search for Creator and His love and His will. அதாவது முதலாவது தேவனுடைய விருப்பத்தையும் தேவனுடைய விருப்பத்தை நாம் முதலாவது தேடுவோம். So that's a true God's wisdom. அதுதான் உண்மையான தேவனுடைய ஒரு ஞானமாக இருக்கிறது. தேவனை தேடுவது தான் ஞானம் என்று இங்கே பார்க்கிறோம். வாசிக்கலாம் அந்த வசனம் யோபு 28:28 28 and 28. The fear of the Lord, that is the wisdom. Yes. Reading the verse. யோபு 28 வசனம். மனுஷனை நோக்கி இதோ ஆண்டவருக்கு பயப்படுவதே ஞானம், பொல்லாப்பை விட்டு விலகுவதே புத்தி என்றார். அதை இங்கே பார்க்கிறோம், தேவனுக்கு பயப்படுவது தான் ஞானம் என்று வேதம் போதிக்கிறது. Yes, brother, continue. Okay. In Proverbs chapter 3 verse 7, அதாவது இங்கே சொல்லக்கூடிய அந்த மேலே சொல்லக்கூடிய அனைத்து வசனங்களும் தேவனுக்கு பயப்படுவது தான் ஞானம் என்பதை அந்த வசனங்கள் போதிக்கிறது. கீழே நம்ம பார்க்கும்போது நீதிமொழிகள் 3:7 நாம் பார்க்கிறோம். நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே, கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, நீ ஞானி என்று உன்னை எண்ணிக்கொள்ளாத என்று. that we shouldn't be wise in our own eyes. நாம் நம்மை குறித்து என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் தான் மிக ஞானம் உள்ளவன் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். Even if we are better educated, ஆனால் நீங்கள் அநேகமாக படித்தில்லாதவர்களாக இருந்தால் கூட நீங்கள் நான் தான் ஞானம் உள்ளவன் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். maybe we have more money, we have visited many other countries, we shouldn't be wise in our own eyes. அதாவது நம்ம அநேக நாடுகளுக்கு நாம் கடந்திருக்கலாம், நம்ம இடத்துல அநேக பணம் கூட இருக்கலாம். ஆகையால நாமே ஞானி என்று எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது என்று நாம் பார்க்கிறோம். We shouldn't be proud of that kind of thing. நாம் பெருமை உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது சொல்லப்படுகிறது. Also maybe the Romans 12 chapter 12 verse 16. Yes. Romans chapter 12 verse 16, ஒருவரோடு ஒருவர் ஏக சிந்தை உள்ளவர்களாய் இருங்கள், மேட்டின்மையானவைகளை சிந்தியாமல் தாழ்மையானவர்களுக்கு இணங்குங்கள், உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதிருங்கள். Yes, thank you. In the end, I want you to look for real fruits of wisdom, of God's wisdom. அதாவது தேவனுடைய உண்மையான ஞானத்துடைய கனி என்ன என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம். James chapter 3 verse 17. அங்கே யாக்கோபு 3:17 சொல்லப்பட்டது ஞானத்தின் கனி என்னவென்று நாம் பார்க்கலாம். யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17, பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும். Yes. Thank you. Pure than peace loving. முதலாவது அது சுத்தமுள்ளதாகவும் சமாதானம் உள்ளதாகவும் considerate, submissive, full of mercy and good fruit. அதாவது இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளால் அது நிறைந்திருக்கிறது என்று இந்த வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். Impartial and sincere. பட்சபாதம் இல்லாததாகவும் மாயமற்றதாக இருக்கிறது. இதுதான் பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஞானம். I want you to think about what kind of time we are living now. நம் அனைவருக்கும் நாம் நினைக்கலாம் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று. I think that we can clearly see that this is the last days. அதாவது கடந்த நாட்களில் கூட இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் அநேக விதமான நோய்கள் பரவி கொண்டிருக்கிறதை. So I wish you to develop good fruits of wisdom. அதாவது நாம் பரத்தில் வந்தக்கூடிய ஞானத்தை நாம் அதிகரிக்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். In your ecclesias, நம்முடைய சபைகளிலும், in
நம்முடைய குடும்பங்களிலே, in your workplaces, நாம் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்தலங்களிலே, and I wish you all to meet in our Father's heavenly kingdom. அதாவது நம்ம அனைவரும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம ஒவ்வொருவரும் சந்திப்போம் என்று நான் விரும்புகிறேன். Amen. ஆமென்.